আছে okay so listen so coefficient of a to the power 4 in the product 1 plus twice a whole to the power 4 into 2 minus a whole to the power 5 in general যদি তোমালোকক using binomial theorem বুলি মেনশন নকৰিলে হেতেন then what we will do you know আমি ইয়াক এক্সপান্ড কৰিম দুইটাকে এক্সপান্ড কৰিম সিম্পলিফাই কৰিম we will have a new expression আৰু সেই এক্সপ্ৰেছনটোৰ পৰা আমি a to the power 4 থকা টাৰ্মটো আইডেন্টিফাই কৰিম আৰু তাৰ কোফিচিয়েন্টটো লিখি দিম সেইটো আমাৰ ৰুল হয় একচুয়ালি যদি তোমালোকক binomial theorem নামৰ ওয়ার্ডটো মেনশন নকৰিলে হেতেন but here it is specifically mentioned that you have to use binomial theorem now what you will do to it is one another question তোমালোকে already কৰি আহিছা find the coefficient of a to the power 4 in the expansion of এনেকুৱা থাকে only one term is given to you তোমালোক মনত পেলাবাচোন কোৱেশ্চন বিলাকক অকল এটা টাৰ্ম দিয়া থাকে তাৰ পৰা তোমালোকক কোনটা টাৰ্মৰ কোফিচিয়েন্ট উলিয়াবলৈ কয় find the coefficient of a to the power 5 b to the power cube in the expansion of amok only single term is given but here what is the difference between that one and this one question the question is the difference is that here we will have two different terms 2 minus a whole to the power 5 আমি দুটা টার্ম বেলেগ বেলেগ পাইছো 1 plus twice a whole to the power 4 আৰু 2 minus a whole to the power 5 এটা প্ৰসেসটো অলপ বেলেগ হ'ব so first of all what we will do we will try to expand the first term 1 plus twice a whole to the power 4 using binomial theorem you will have a new expression in the same way we will try to apply the binomial theorem here in case of 2 minus a whole to the power 5 we will have 6 terms এটা কি পাবা সোয়া মই কি কৈছো 1 plus twice a whole to the power 4 and 2 minus a whole to the power 5 we are going to apply binomial theorem here in this case and we will have an expression which will contains how many terms 5 terms I mean 5 term থকা এটা expression পাম here in the expansion of 2 minus a whole to the power 5 we will have how many terms 6 terms so now what we will do আমি কি কৰিম তেতিয়া next step আমি ইয়াৰ টার্মখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিম and that means bracket open কৰিম আৰু তেতিয়া we will have a single expansion or single expression আমি single expression টা পাম and from this expression we have to find out that term which will contain a to the power 4 contain का term to উলিয়াই লম আৰু তাৰ কোফিচিয়েন্টটো লিখি দিম this is the procedure but we will not going to apply that property আমি সেই property apply কৰিব নাজানো অলপমান আমি simplest format কৰিব গৈছো কেলে simplest format কৰিবলৈ যাও সদায় এটা পসিবল নহয় suppose here 40 is given and 50 is given it is generally not possible বুলি নকওঁ it will take time to find out the single expansion এই single expansion টো উলিয়াবৰ কাৰণে যথেষ্ট টাইম ল'ব so আমি এটা বেলেগ এটা procedure apply কৰিবলৈ গৈছো first of all what you have to do we are going to apply the binomial theorem to find out the expansion of this one এটা তোমালোকে সব মই প্ৰথমতে তোমালোকক ৰিমাইন্ড কৰি লৈছো a plus b whole to the power n or expansion what is the expansion for this one nc0 a to the power n minus 0 b to the power 0 then it will be nc1 a to the power n minus 1 b to the power 1 what about the last one ncn a to the power n minus n b to the power n that means we are going to apply this property here in this case of the second term আমি ইয়াক a minus কিমান হয় 2 আৰু b মানে হৈছে minus a so আমি apply কৰিম and we are going to apply another property also which is exactly equal to 1 plus x whole to the power n আৰু এই property to number term to apply for first term rule so what is the expansion for this one 1 plus x whole to the power n জানানে nc0 x to the power 0 nc1 x to the power 1 what is the last one ncn x to the power এতিয়া মই কি কৰিম এফালৰ পৰা ভ্যালু উলিয়াও তোমালোকে এবাৰ চাব পাৰা so now we are going to find out the value of 1 plus twice a whole to the power 4 in that expansion we will have 5 terms so here x is equal to twice a so what is the expression 4c0 x to the power 0 that is twice a to the power 0 4c1 twice a to the power 1 4c2 twice a whole square 4c3 twice a whole cube what about the last one 4c4 twice a to the power 4 so applying this property nc0 what is the value of nc0 1 so twice a to the power 0 is also equal to 1 so 1 into 1 exactly equal to 1 so it will become 1 and it is known to you 4c1 which is exactly equal to nc1 nc1 is equal to what n therefore 4c1 is equal to 4 into twice a plus 4c2 do you have any idea about it 4c2 means 4 into 3 2 into 1 so what is the value 6 correct so it will be 6 into 4a square plus we know that 4c3 exactly equal to 4c1 so what is the value of 4c1 4 that's why 4c3 is also equal to 4 it will be 8a cube
plus 4c4 is equal to 1, it will be 16 a to the power 4. That means we have got that the expansion will be 8a plus 24a square plus 32a cube plus 16 a to the power 4. You have to find out yourself actually. তোমালোকে নিজে ফাইন্ড আউট কৰিবা, মই জেনাৰেলাইজ কৰি লিখিছো। এতিয়া সব মই এখিনিলৈকে যদি বুজি পাইছা, মই এখিনি ৰাফ কৰি বুলি ভাবিছো, সো মই ডাইৰেক্ট মোহাই দিছো। এটা সব মই এটা এক্সপানশন ডাইৰেক্ট লিখিম। That means we have got an expansion for 1 plus twice a whole power 4 which is equal to 1 plus 8a plus 24a square plus 32a cube plus 16 a to the power 4. In this way we can find the value of 2 minus a whole to the power 5 which is equal to what? আমি इस तरह फॉर्म लिखि लऊ 2 plus minus a whole to the power 5. So try to expand it. নিজে এবাৰ এক্সপান্ড কৰি লও, মোক ভ্যালুটো কৰি দিয়া এবাৰ। ঠিক আছে, সো আমি ফার্স্ট অফ অল কি কৰিম, পিছত যি হয় দেখা যাব। Two terms are given. Here you have to apply binomial theorem. আমি binomial theorem expansion use কৰিছো। So 1 plus x can be applied here. So apply কৰি আমি এইটো expansion পাইছো। And here in this case 2 minus a whole to the power 5 is the standard pattern. 2 plus minus a whole to the power 5. n is 2 and b is minus a plus b whole to the power n formula apply কৰি দিবা, we will have the another expansion. পিছত যি হয় দেখা যাব। ট্রাই কৰক ফাইন্ড আউট কৰা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, we have got the expansion for 1 plus twice a whole to the power 4 and 2 minus a whole to the power 5. So using binomial theorem we have got 32 minus 80a plus 80a square minus 40a cube plus 10a to the power 4 minus a to the power 5. If you observe carefully then you will get that. তোমাকে যদি ভালকে মন কৰা এবাৰ চোৱাচোন, whenever you have got an expression 2 minus a whole to the power 5, that is if minus sign is there, তো এই টার্ম বিলাকৰ সাইন বিলাক অল্টারনেটিভলি চেঞ্জ হয়, পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ। তোমালোকে যদি কিবা সিম্পলিফাই কৰোতে পোৱা নাই তেনে মন কৰিবা তোমালোকৰ ভুল হৈছে। তাৰ মানে এই মাজত মাইনাস থাকিলে টার্ম বিলাকৰ সাইন বিলাক অল্টারনেটিভলি চেঞ্জ হ'ব, পজিটিভ নেগেটিভ তেনেদৰে আহিব। বোলে তোমালোকে কন্টিনিউয়াসলি পজিটিভ পাইছা তেনে তোমালোকে ক'ব ক'ত ভুল হৈছে। ঠিক আছে, এইবিলাক আমি নিজে চেক কৰি চাব পাৰো। Now what you have to do, so now I'm going to write down in a systematic way. মই ইয়াতে লিখি দেখাইছো টার্ম টু 32 minus 80a plus 80a square plus minus 40a cube plus 10a to the power 4 minus a to the power 5. Okay, now listen. Now what you have to do, 1 plus twice a whole to the power 4 should be multiplied with 2 minus a whole to the power 5. এটা আমি কৰিব লাগে। এটা কি কৰিম চোৱা, that means as you have to multiply these two terms, তোমালোকে জানাই কি জান, 1 should be multiplied with each and every term of the second expression. এই এক্সপ্ৰেছনটোৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ লগত তুমি 1 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। You have to multiply 8a with each and every term of the second expression. In the same way, প্ৰত্যেকটো টাৰ্মকে তোমালোকে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। It is so but no need to find out all those terms. Multiplication আৰু গোটেই টাৰ্ম বিলাক উলিয়াৰ দৰকাৰ নাই। As you have to find out the coefficient of a to the power 4, তোমালোকক কাৰ coefficient উলিয়াব কৈছে, a to the power 4 coefficient উলিয়াব কৈছে। So now we are going to find out all those terms whose multiplication is exactly equal to a to the power 4. কোনবিলাক টাৰ্মৰ মাল্টিপ্লিকেশন a to the power 4 আমি আইডেন্টিফাই কৰিব বিচাৰিছো। সাপোজ মই এনেকুৱা কথা ক'ব গলো, এটা চোৱা 1 ৰ লগত জেনেৰেলি আমি যদি সিম্পলিফাই কৰিব বিচাৰো, তোমালোকে এনেকুৱা বিলাক জানিছাই নহয়, x plus y into যদি মই a plus b কওঁ, then what you have to do, x should be multiplied with a plus b, that means x should be multiplied with each and every term and y should be multiplied with each and every term. Same procedure you have to follow. It will take time. এটা আমি কি কৰম, সো মই এটা কি কৰিছো, সো মই এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্ম আইডেন্টিফাই কৰিব বিচাৰিছো যাৰ পাৱাৰটো 4 ত আছে। So মই সুধিছো, which term of the second expression should be multiplied with 1 so that we will have a to the power 4. a to the power 4 পাব পৰাকে second expression টো কোনটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, 1 ৰ লগত, obviously 10 a to the power 4. মই এইটো বস্তু কিয় ইম্পৰ্টেন্ট দিছো, কাৰণ তুমি যদি 32 মাল্টিপ্লাই কৰা we will have 32. If we multiply this one we will have minus 80a, that means it will contains a. a contain কৰিব, e কি contain কৰিব, a square, but you have to find out all those terms which contains what, a to the power 4. হেকান আমি হেবিলা ক্যালকুলেশন নকৰো, ইমান বিলা টাইম আমি ওয়েস্ট নকৰো। সো আমি কি কৰিম, হেবিলা টাৰ্মৰ মাল্টিপ্লিকেশন লিখিম যিবিলা কৰে a to the power 4 contain কৰিব। সো মই এনেকে লিখিম, the terms which contains a to the power 4 are কোনবিলাক আমি a to the power 4 contain কৰিব in
1 plus twice a whole to the power 4 into 2 minus a whole to the power 5 are মই টার্ম বিলাক মেনশন কৰিব গৈছো obviously তোমালোকে এটা গম পালা 1 লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিম 1 into 10 a to the power 4 ই a to the power 4 কন্টেইন কৰিব next which term you have to find it out okay 1 এ তুমি বাকি যিকোনো টার্মৰ লগত তুমি মাল্টিপ্লাই কৰা দেখিবা either it will be greater than a to the power 4 or it will be less than a to the power 4 but you will not get exactly a to the power 4 1 বাকি বিলাকৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰা তোমালোকে a to the power 4 exactly নোপোৱা so 1 ৰ কাম হে কৈছে already now we are going to find out all those terms of the second expression after multiplying with 8a it will become a to the power 4 8 এর লগত কোনটো টার্ম মাল্টিপ্লাই কৰিলে a to the power 4 হ'ব obviously this one minus 40 a cube যদি মই এটো মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান পাবা a স্কয়ার পাবা সো আমাক a স্কয়ার লাগে আমি এটো মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান পাম a cube সো এটা তো প্ৰয়োজন নাই সো এখানে সেকেন্ড টার্মটো হ'ব 8a into what minus 40 a cube ঠিক আছে for the next term 24 over কি মাল্টিপ্লাই কৰিবা obviously 80a square so 24a square into 80a square অনুমান কৰিব পাৰিছা যে মই কি কৈ আছো and the next one a to লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব minus 80a that means 32a square minus 80a আৰু লাস্ট কি থাকিলে আমাৰ 16a to the power 4 to কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবা 32 লগত so we'll have these terms only বাকি বিলাক either a to the power 4 কে বেছি হ'ব নবা a to the power 4 কে কম হ'ব exactly a to the power 4 নোপোৱা so now what you have to do you have to find out the coefficient of a to the power 4 আমি ইয়াক যদি মাল্টিপ্লাই কৰো ন তোমালোকে a to the power 4 লগত এই টার্ম কিনি পাবা সো আমি যদি প্লাস কৰিব পাৰো সো প্লাস কৰিলে তোমালোকে exactly a to the power 4 টার্মটো পাই যাবা আমি তাৰ পিছত কোএফিচিয়েন্টটো লিখি দিম মই কি লিখিম সো এতিয়া therefore the coefficient that is the term is টার্মটো কিমান হ'ব জানানে so plus কৰি দিয়া that means 1 into that means what I did today 10 a to the power 4 মই exactly a to the power 4 ৰ টার্মটো কথা কৈছো এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে 10 a to the power 4 হ'ব minus 32 a to the power 4 or 320 a to the power 4 তাৰপিছত এটো কিমান হ'ব 32 190 a to the power 4 এনেকুৱা হ'ব নে বাৰু minus এটো কিমান পাবা a to the power 4 0 2560 a to the power 4 बस ये तो प्लस को तुम्हारे a to the power 4 to लिखी दिया so after adding all those terms we will have a new term which contains a to the power 4 तुम्हारे a to the power 4 content কাটো পাবা কিন্তু কি বিচাৰিব কৈছে coefficient of a to the power 4 that means আমি a to the power 4 আগৰ বহা টার্মটো আমি কৰিম is the coefficient of a to the power 4 therefore the coefficient of a to the power 4 will be this one so কি কৰিছো procedure টো মন কৰা first of all applying binomial theorem we have expanded separately so আমি separately expand কৰিলো আমি directly multiply নাই কৰা as we are totally interested about the term which contains a to the power 4 যেন আমি a to the power 4 ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স দিছো সেইকাৰণে আমি সেই টার্ম বিলাকৰ মাল্টিপ্লিকেশন ভ্যালু উলিয়াইছো যিবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে a to the power 4 পাবা বাকি বিলাক আমি ক্যালকুলেট নাই কৰা so আমি a to the power 4 ৰ টার্মখিনি পাই গলো as you have to find out the term exactly মই এখানে দুখিনি প্লাস কৰি দিছো কেলে এক্সপান্ড কৰিলে প্লাস বা মাইনাস কি কিবা এটা হ'ব so প্লাস কৰিছো and you will have a new term and as you have to find the coefficient of a to the power 4 directly mention কৰিবা এটো কিবা 430 কিবা এটা আহিব most probably এবাৰ তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰি চাবা লাষ্টত লিখি দিবা therefore the coefficient of a to the power 4 is minus 438 I am not sure about it so aside is so textbook question asile minus 438 exactly minus 438 okay just note it down please likha okay so miscellaneous exercise page number 175 now already mo following you can see find out the answer by question number 3 তোমালোকে তো কৰিব পাৰিবা same pattern হয় miscellaneous exercise now we are going to find out the answer by question number 2 so read the question first question to কি কৈছে এবাৰ চোৱাচোন the coefficient of x to the power 5 oh sorry if find a if the coefficients of x square and x cube in the expansion of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax whole to the power 9 are equal পাৰিবা পাৰি যাম আমি খালি কি কৰিব লাগে what is given to us
A is the unknown quantity here. You have to find the value of A. What is given? In this one, expansion of 3 plus ax whole to the power 9 will have 10 terms. এই 10 টা টার্মের ভিতরে তোমালোক কি কৈছে যে the coefficient of x square and x cube are equal. So using this condition, equality condition, you have to find the value of A. এটা কথাটো হল ইয়াৰ এক্সপানশনত কোনটো টার্মত তোমালোকৰ x square আহিব বা কোনটো টার্মত তোমালোকে x cube আহিব. We don't have any idea about exactly. আমি exactly আমাৰ আইডিয়া নাই কোনটো টার্মত x square পাম আৰু কোনটো টার্মত x cube পাম. As you don't have any idea about the terms, then তোমালোকে তো কোফিসিয়েন্ট বিলাক ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰিবা. আৰু তোমালোকে জানানে যিবিলাক কোৱেশ্চন টার্ম ৰিলেটেড হয় সেইবিলাকৰ সদায় জেনাৰেল টার্মটো ধৰি ল'ব লাগে. তাৰমানে কি কৈছো আমি জানো যে the general term will represent all the terms of the binomial expansion. ইয়াৰ binomial expansion ৰ গোটেই টার্মখিনি জেনাৰেল টার্মটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে. সেইকাৰণে কামৰা কৰিবা তোমালোকে ধৰি ল'বা let r plus 1 term contains x square or x cube. কোনটা কন্টেইন কৰে বুলি মই ধৰি লৈছো x square কো কন্টেইন কৰে আৰু x cube কো কন্টেইন কৰে. Then what is the r plus 1 term? NCR, it is 9CR a to the power 9 minus r ax to the power r. Am I correct? This is a general term, so you have to write down as simple as possible. যিমান পাৰা হিমান simplest ফৰ্মত লিখাটো দৰকাৰ হয়. 3 to the power 9 minus r a to the power r x to the power r. Board level side just তোমালোকে কৈছা যে r plus 1 টাইমত কি আছে x square আছে. So that means this one must be x square. It x square হ'ব লাগিব. To be x square, what is the value of r? R should be 2. So that means r equal to 2 বহালে তোমালোকে x square লগা টার্মটো পাই যাবা. That means wherever r is there, you have to put 2. তোমালোকে 2 put কৰা ইয়াতে. So আমি এনেকে কম সরি মই কি লিখিছো coefficient of x square কিমান হ'ব x square হ'ব ললে তোমালোকে ইয়াত 2 পুট কৰিবা এখানে যত r আছে মই তাত 2 পুট কৰি দিম coefficient টো পাই যাবা কিমান হ'ব 9c2 বা into 3 to the power 9 minus 2 a square ঠিক আছে লিখছো নে যদি r আছে তো মই 2 পুট কৰিছো আচ্ছা নেক্সট coefficient of x cube মানে wherever r is there in place of r you have to consider 3 consider কৰা তাহলে 3 consider কৰিলে কিমান হ'ব x cube হ'ব তোমাক coefficient বিচাৰিছে এখানে আমি এটো কনসিডার নকৰো না তাৰ রিমেইনিং পোরশনটো coefficient হয় কিমান হ'ব তেতিয়া হলে 9c3 3 to the power 9 minus 3 a cube by equation they are equally consider কৰি লবা সো মই ইয়ালে লিখি দিছো by equation 9c2 3 to the power 7 a square is equal to 9c3 3 to the power 6 a cube. It is given to us that means their coefficients are equal. So here can equality condition use korisu aru swa as the terms are in multiplication form so you can easily think about the application of cancellation law boli law ta ase tane tomare bifal ba cancel kori jabo para so ami etu parano 3 to the power 7 or logot 3 to the power 6 cancel gusi jabo efale 3 eta thakibo yate so yatta thakile similarly a cube and a square efale ki thakile sorry ami a pai jam so now we can easily simplify the value 9 or 3 into 9c2 is equal to a into 9c3 what you have to do you have to find the value of a value uliaba lage so it will divide kori diba answer gusi ahibo pariba ki na moi ekhane kori disu 3 what is the value of 9c2 9 into 8 it is known to you 2 into 1 is equal to a into 9c3 means 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2 into 1 এবলা মাল্টিপ্লাই কৰি তোমালকে প্ৰবলেমটো আৰু বেছি ক্ৰিয়েট কৰি নলবা এবলা এনেকে থাকিব দিয়া কেনসেল ইয়াতে কৰি দিয়া 9898 কেনসেল গৈছে সো নেক্সট তোমালকে দেখছনে 2 কেনসেল গৈছে আকৌ 3 টু সৰি 3 টু কেনসেল না যায় 3 টু কেলে কেনসেল নগল কোৱাছোন ই তলত আছে এফালে ক'ত আছে ওপৰত আছে সো ইটো কেনসেল না যায় সো আমি কিমান পালো এক্স্যাক্টলি পাই গৈ দেখছনে a is equal to I think 9 by 7 so 3 is a 9 7 divide কৰিছো so a is equal to 9 by 7 ঠিক আছে so in this way you have to find out the answer